ఊటీ రైల్వే స్టేషన్ ఉన్నాం అనమాట. ఇలా చూస్తుంటే వ్యూ భలే అనిపిస్తుంది అనమాట. అసలు ఊటీ రైల్వే స్టేషన్ వచ్చి చూడండి, అసలు ఎంత చిన్నగా చూడముచ్చటగా ఉందో. అసలు మరీ ఇంత చిన్నగా ఉంటుంది అనుకోలేదు. సేమ్ మనం సినిమాలలో చూస్తుంటే ఎలా ఉంటాయి హిల్ స్టేషన్ రైల్వే స్టేషన్స్, అలాగే ఉంది. అంటే హిల్ స్టేషన్ అనుకో ఇది కూడా. అక్కడ పిచ్చుకలను చూసారా? చాలా రోజులైంది ఇలా పిచ్చుకలను చూసి. అక్కడ టికెట్ కౌంటర్ ఉంది. టికెట్ కౌంటర్ ఇక్కడేమో టికెట్ రేట్లు ఉన్నాయి. వీళ్ళంతా క్రాస్ చేసి అటు దిక్కు పోతారు ఆ ట్రైన్ సైడ్కి. నేను కూడా క్రాస్ చేస్తున్నా. ఇట్లాంటివన్నీ సేఫ్ కాదు, అసలు క్రాస్ చేయదు. కానీ ముఖ్యంగా పిల్లలు ఉన్నప్పుడు, పిల్లలను తీసుకొచ్చినప్పుడు వాళ్ళని ఇలా వదిలేసి తిరగడం లాంటివి చేయకూడదు. చిల్లింగ్ ఇన్ ఊటీ, ఠండా ఠండా కూల్ కూల్ ఇన్ హాట్ హాట్ సమ్మర్. కిందికి వచ్చి రైల్వే స్టేషన్ తిరిగేటోళ్ళు మనమే అవుతాం. బెడ్రూమ్స్ కూడా 12 అవర్స్కి 1250 అంటే 24 అవర్స్కి 2500. నాన్ సీజన్ మంచిగానే ఉంది. ఇట్లా కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ స్టేషన్ యునెస్కో హెరిటేజ్ సైట్ అంటాను. 1908లో కట్టినారంట ఈ స్టేషన్. మెన్యూ ఏమో లారీకి ఉంది. అడిగితే బజ్జీలు తప్ప ఏం లేవన్నాడు. ఇదేందో సమోసా లాంటిది. ఇది కూడా 10 రూపాయలు. ఇదేమో ఆలు బోండా, ఇది కూడా 10 రూపాయలు. ఆలు బోండా బాగానే ఉంది. దీని పైకి ఎక్కుకుంటూ పోవాలి ఇప్పుడు. ఓ మై గాడ్. ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఊటీ లైక్ లోకల్స్. షార్ట్ కట్. ఇదే మన హోటల్. ఇదంతా చిల్ ఏరియా. ఇక్కడ కూర్చొని ఈ ప్రకృతిని ఆస్వాదించవచ్చు. డబల్ బెడ్. యో బంక్ బెడ్.